I really hate to ask, but I'm in a tough spot right now. Could you lend me some money? Trong đoạn hội thoại mà bạn sắp nghe, một người mượn tiền của người quen để trang trải cuộc sống. Hãy tập trung nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi trên màn hình. Hey, can I talk to you for a second? Sure, what's up? I really hate to ask, but I'm in a tough spot right now. Could you lend me some money? Oh, how much are you asking for? I'm really sorry, but I need about $100. I promise I'll pay you back as soon as I can. That's a lot of money. What do you need it for? I'm behind on a few bills, and I just need a little help to get by this month. I wouldn't ask if it wasn't urgent. I understand, but I'm not sure I can spare that much right now. Let me think about it. Please, I'm really desperate. I wouldn't ask if I had any other option. I'll see what I can do, but I can't make any promises. I hope you find a way through this. Vậy là hết đoạn hội thoại. Nếu muốn, bạn có thể quay lại đầu video để nghe thêm một lần nữa. Bạn thấy câu này dễ hay khó? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới nhé.